Welcome to Sreedharscce. நம்ம ESIC questions discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல English part இப்ப பார்க்கலாம். From 76th onwards English part English questions இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து தான் பழகணும். எப்பவுமே வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதும் அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. டைம் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு செட் பண்ணி நீங்க வந்து எந்த கொஸ்டின் எவ்வளோ பண்றீங்க, எதுல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா பண்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபில்லர்ஸ் நல்லா பண்றீங்களா, இல்ல வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நல்லா பண்றீங்களா, இல்ல வந்துட்டு கிளாஸ் டெஸ்ட் நல்லா பண்றீங்களா, ஆர்சி நல்லா பண்றீங்களா அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க. அதை பார்த்துட்டு மறுபடியும் அதை நம்ம வந்துட்டு நிறைய எஃபர்ட் பண்ணா நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம். எஸ், ஸோ இப்போ பார்க்கலாம். 76ல இருந்து எத்தனை கொஸ்டின்? 3 4 5 6 ஓகே, 10 questions எஸ். ஸோ 10 questions நம்மளுக்கு 76 85 10 question ஆர்சி. ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் நம்மளுக்கு 10 கொஸ்டின் இருக்கு. சரிங்களா? 10 கொஸ்டின். அது லாஸ்டா அதுலயும் வந்துட்டு நம்ம ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். சரியா? ரிமைனிங் 15 கொஸ்டின்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா 10 கொஸ்டினுக்கு வரலாம். நம்மளுக்கு மார்க் தான் முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட். சரிங்களா? மார்க் எடுக்கணும். எஸ், குவாலிஃபைங் நேச்சர் வந்த பிறகு அப்புறமா மார்க்கை பூஸ்ட் அப் பண்றதுல நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். எரர் ஸ்பாட்டிங் சிங்கிள் எரர் என்ன கேட்டிருக்காங்க? A customer usually goes to a bank to deposit or withdraw money. Or, so 2 plus V1 form. எப்ப பார்த்தாலும் 2 plus V1 form ஒரே இடத்துல தான் வருமா? ஸோ அந்த 2ன்றது அடுத்த வர என்னது வேர்புக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள். எஸ், கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கும் போது. ஸோ டு டெபாசிட் ஆர் வித்ரா. ஒரு சில டைம் நம்மளுக்கு எப்படி கேட்பாங்கன்னா டு டெபாசிட் ஆர் டு வித்ரா அப்படின்னுவாங்க. ஆர்னு கனெக்ட் பண்ணாவே 2 இஸ் காமன் ஃபார் போத் verb. So to deposit or withdraw money. மறுபடியும் இன்னொரு R இருக்கு. நீங்க எத்தனை R வேணா ஆட் பண்ணலாம், பிரச்சனை கிடையாது. சரியா? So R applies இருக்கு. 2 plus V1 தான். 2 plus VS ஃபார்ம்ல எழுதக்கூடாது. எஸ். ஸோ இங்க வந்துட்டு அப்ளை ஆர்க்கு அப்புறம் சேம் தானே. அப்ளை ஃபார் லோன்ஸ் இங்க வந்து அப்ளைஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் நம்மளுக்கு தப்பு. வெறும் டு அப்ளை ஃபார் லோன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஃபோர்த் பார்ட் கண்டைன்ஸ் தி error. Next, the success of the project depends on how much efforts. So much எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம? uncountable nounக்கு much யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இங்க efforts எத்தனை எஃபோர்ட் எடுத்தாங்க, எந்தெந்த ஃபீல்ட்ல எஃபோர்ட் எடுத்தாங்கன்னு சொல்லும்போது கவுண்டபிளா மாறுது. அப்போ how many efforts, அது இல்லாம எஃபோர்ட்ன்றது வந்துட்டு ப்ளூரல்ல கொடுத்துருக்காங்க. எஸ். ஸோ நம்ம எஸ் ஃபார்ம் இருக்கு. ஸோ ப்ளூரல்ல எப்போ எழுதுவோம்? கவுண்டபிள் நவுன் தான் ப்ளூரல்ல எழுதுறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் how much knowledge you have, how much knowledges you have அப்படின்றத சொல்ல மாட்டாங்க. எவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்னும் போது how much knowledge you have அப்படின்னு தான் கேட்போம். சரிங்களா? ஸோ மச் அப்படின்றது அன்கவுண்டபிள் நவுனுக்கு யூஸ் பண்ணும். ஸோ இங்க எஃபோர்ட்ஸ் அது இல்லாம அன்கவுண்டபிள் நவுன் சிங்குலர்ல தான் எழுதும். நாலேஜஸ் கிடையாது, நாலேஜ் மட்டும்தான் சிங்குலர்ல தான் எழுதுவோம் நவுன், அன்கவுண்டபிள் நவுன். ஸோ எஃபோர்ட்ஸ்னு வந்திருக்கு. how many efforts each team member puts in அப்படின்றது அர்த்தம். So நம்மளுக்கு third part contains the error. 70 out from the 80-100 employees. So 70 out of 100 அப்படிதான் சொல்லுவோம், from the கிடையாது. So 70 out of 800 employees of the company have opted for. So first part contains the error. Next, our country has the ambitious goal of eliminating poverty for 10 years. For 10 years, I have been working here for 10 years. இங்க நான் வந்துட்டு 10 years ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னும் போது ஒர்க்கிங். ஸோ ஆக்ஷனை டினோட் பண்ணும்போது ஃபார் 10 years பீரியட் ஆஃப் டைம் சொல்றது. சரிங்களா? இங்க வந்துட்டு ஆக்ஷனை சொல்லுதா கோல், அதாவது பாவர்ட்டியை 10 வருஷத்துக்குள்ள எலிமினேட் பண்ணணும், அதுதான் நம்மளுடைய கோல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க வந்துட்டு ஒர்க் இல்ல கோல் அப்படின்னு வரும்போது ஃபார் 10 yearsல, ஸோ 10 வருஷத்துக்குள்ள, ஸோ 10 வருஷத்துல அப்படின்னும் போது இன் 10 years அப்படின்னு சொன்னா போதும். பார்ட் 4 contains the error. All banks must necessarily keep a certain. Must
necessary keep ரெண்டு verb sorry so நம்ம என்ன பண்ணுவோம் sorry இங்க keep இருக்கு adjective verb வந்தாலும் இல்ல வந்துட்டு ரெண்டு verb வந்தாலும் நம்ம ஒன்னு வந்துட்டு adverb மாத்தணும் necessarily so நம்ம adjective யூஸ் பண்ணக்கூடாது அங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும் adverb யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இங்க வந்துட்டு verb வந்திருக்கு verb குவாலிஃபை பண்றது adverb necessarily keep a certain percentage of deposits with the reserve bank so part 2 contains the error many farmers still okay next set of question இந்த question பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன சோ வெறும் ஆப்ஷனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆப்ஷன்ல தனித்தனி வேர்டு போல்ட் பண்ண வேர்டை கொடுத்திருக்காங்க ஆல் கரெக்ட் சொல்லிருக்காங்க அப்போ எந்த வேர்டு வந்துட்டு inappropriate word இல்லனா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் many farmers still rely first வந்துட்டு rely spelling பார்க்கலாம் எல்லா வேர்ட் credit correct risky correct அடுத்தது inconvenient correct rely on depend on சார்ந்து இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு rely rely on lie கிடையாது rely spelling தப்பு first part private spelling correct competitive spelling correct opportunities correct இது வந்துட்டு carrier யூஸ் பண்ணிருக்காங்க carrier growth வருமா private companies offer more competitive salaries and opportunities for spelling correct but இந்த carrier கிடையாது carrier so நம்மளோட career growth அப்படின்னும்போது வேலை தொழில் அப்படின்னும்போது CAREER இந்த carrier இது வந்துட்டு carry something நீ எதனா எடுத்துட்டு வர கொண்டு வரணும் போது carry அந்த carry கிடையாது carrier கிடையாது that is career growth so fourth part next the company is trying to raise its revenue spelling தப்பா இருக்கு பாருங்க revenue by offering more products yes that is revenue spelling there is a possibly so adverb verb இல்லனா there is a possible சொன்னா போதும் possibly ஏன் adverb எதுக்கு இங்க so நம்ம possible அப்படின்னு யூஸ் பண்ணா மட்டும் போதும் இங்க adverb இருந்தா இங்க verb எதனா வந்து குவாலிஃபை பண்ணிருக்கணும் எதுவும் கிடையாது சரிங்களா possible சொல்லணும் there is a possible that merger will have a negative so இங்க வந்துட்டு possible தான் 1 proved reliability integrity accomplishing so spelling proved he has proved his reliability and integrity in accomplishing a task எல்லாமே கரெக்ட்டா இருக்கு all correct yes next என்னப்பா கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு so clause test பண்ணிடலாம் adjacent lines என்ன வார்த்தை வரும் அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் recently I visited Moscow a Russian city many war memorials so a Russian city எப்படி இருந்தது அதாவது மாஸ்கோ எப்படி இருந்தது many war memorials இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க has many memorial wars built many memorial wars with Russian city Moscow a Russian city with many memorial walls many war memorials a Russian city with many war memorials அப்படின்னு சொல்லணும் so அதனோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால with அப்படின்றத யூஸ் பண்ணணும் not built so கட்டில அவங்க வந்துட்டு எப்படி இருக்கு அந்த சிட்டி with yes next 97 மேல இருக்கா there is a huge park in Russia known as Peace Park in the middle of the park a pillar எழுப்பப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க so pillar எப்படி இருக்கு அங்க pillar இருக்கணும் போது stand தான் சொல்லும் yes that is not placed
இல்ல வந்துட்டு சீனோ லொகேட்டோடோ கிடையாது. கன்ஸ்ட்ரக்டட் கட்டல, இங்க எதுவும் கட்டுறதை பத்தி சொல்லல. தட் இஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ். பில்லர் இருக்கு அப்படின்னும் போது ஸ்டாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும். Next 98. Yes, I started wondering they had come to this monument on their wedding day. So monument I start wondering if conditional கிடையாது, where they had come. wondering போது how, what, so why அது மாதிரி questions வரணும். where எங்கன்னு எதனா place பத்தி சொல்லிருக்காங்களா? I started wondering where they had come to this monument on their wedding day. so wedding day அப்போ வந்துட்டு ஏன் வந்துட்டு அவங்க வந்தாங்க, அந்த மான்யூமெண்ட்க்கு வந்தாங்க, ஸோ மெமோரியல் பிளேஸ்க்கு வந்தாங்கன்னு சொல்றது கொஸ்டின். ஏன் வந்தாங்கன்னும் போது why. I started wondering why they had come. Why, not what. Why they had come to this monument on their wedding day. Wedding day அப்போ ஏன் வந்தாங்க? They walked up to the monument, laid down a bouquet, bowed their heads in silence and walked away. I was dash. I was dash. So ரஷ்யன் பீப்புள் என்ன பண்றாங்க, வெட்டிங் டே அப்போ வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. So I was dash to know. I was disappointed, surprised, curious to know என்ன நடக்குது அப்படின்றத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? So curious, curiosity தான் சொல்லும். So I was curious to know what was going on. அடுத்தது 100க்கு வந்துடலாம். Our forefathers have plus v3 gave கிடையாது. ஸோ ஹார்னட் மற்றது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ v3 தான் இருக்கு. Our forefathers have so much for the country. Yes, our forefather அதாவது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நம்மள நாட்டுக்காக உயிரை அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்காக நினைவு இடம் தானே அது. ஸோ அவங்கள மரியாதை செலுத்துறதுக்காக கல்யாண நாள் அப்போ வராங்க போல இருக்கு. சரி, ஓகே. Our forefathers have sacrificed. Yes, உயிர் தியாகம் செஞ்சது. Have sacrificed so much for our country. Yes, that is sacrificed. So that's all about clause test. Remaining 10 questions என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு? ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். அதையும் பார்த்துடலாம், எதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க, இது பேசேஜ் பேஸ்டு கொஸ்டின். பேசேஜ் பேஸ்டு கொஸ்டின் எழுதி வச்சிடலாம் இங்க. செகண்ட் பேசேஜ் பேஸ்டு கொஸ்டின். ஸோ 77. Next passage based question. Next passage based question. That also passage based question. So 76 to 80 passage based question. அடுத்தது vocabs கேட்டிருக்காங்க. Same meaning for untimely. Untimelyக்கு வந்துட்டு மீனிங் என்ன அங்க போய் பார்த்துக்கலாம். சரி, இங்கே பார்க்கலாமா? இப்போ untimely எங்க இருக்கு? போல் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா? Is there any word? Untimely. Yes, here it is. The emperor had inherited a peaceful and prosperous kingdom at a young age after the untimely death of his father. So அவங்க வந்துட்டு young age after, so young age at a young age after the death of his father. So அவங்க அப்பா செத்ததுக்கு அப்புறம் young age போது so முன்னாடியே, that is earlier. early here untimely denotes early death of his father அப்படின்றது அர்த்தம். முன்னாடியே, முன்கூட்டியே அப்படின்ற போது early is there. நம்மளுக்கு synonyms தான் தேவை. that is earlier. சீக்கிரமா இல்ல, rapid fastலாம் இல்ல, punctualலாம் கிடையாது, that is lateம் கிடையாது. so untimely denotes early here. Next, stun ஆகி நிற்கிறான் அப்படின்னும் போது என்ன? நம்ம faint, not clear, that is fainted means not clear. Surprised, stun ஆகி நிற்கிறான், பார்த்துட்டு என்னடா சர்ப்ரைஸா வந்து நிற்கிறேன்னு stun ஆகி நிற்கிறோன்னு சொல்றோம் இல்லையா? that is surprised. Pleased கிடையாது, unconscious கிடையாது, that is surprised. If you want, you can check there. Urge. What is the meaning for urge? That is need அப்படின்றது meaning. Urge எங்க இருக்கு? Bothered, favor,
untimely, yes. So you can check here. So urge meaning பாத்தீங்கன்னா இங்க need அப்படின்றது வரும். Next போலாம். அடுத்த செட் ஆஃப் கொஸ்டின். ஸோ அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆப்போசிட். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் மீனிங்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ ஆப்போசிட் ஃபார் பாதர்டு. பாதர்டு டேக் ஒரு டேக் என்ன சொல்லலாம் ட்ரபிள் டு டூ சம்திங், சரிங்களா? இல்லைன்னா வந்து தொந்தரவு கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது பாதர்டு. தொந்தரவு கொடுக்காம இருக்கிறது அமைதியா இருக்கிறன்னும் போது காம் சொல்லலாம். அன்இன்ட்ரெஸ்டட், ஃபோக்கஸ்டு, டிஸ்ட்ராக்டட் கம்ஸ் அண்டர் பாதர்ட். ஸோ நம்மளுக்கு தேவை ஆப்போசிட், தட் இஸ் காம், அமைதியா இருக்கிறது. எஸ். ஆப்போசிட் ஃபார் ஃபேவர். ஃபேவர் ஐ saw that. ஃபேவர் இங்க வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்னன்னா வந்துட்டு என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். பார்த்துட்டு நம்ம ஆப்போசிட் எடுத்துக்கலாம். So urges is also here. Would urge the emperor on to the next battle. Yes. So urge means need. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஃபேவர் தான் தேவை. Yes. Give a minute. With every victory, the new minister would urge the emperor on to the next birth. The soldiers grew tired after over 2 years. So, I'm coming to the point. Urge-க்கு வந்துட்டு ஒரு மீனிங் வந்துட்டு நீடுன்னு இருக்கு. பட் ஹியர் நம்ம ஆப்ஷன் வச்சு போகலாம். ஸோ அப்பயே வந்துட்டு கொஞ்சம் டவுட் வந்துச்சு இதுதானா அப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ இங்க வந்துட்டு பார்க்கலாம். அட்வைஸ், நீட், ப்ரே, என்கரேஜ், ப்ரைஸ். ஸோ என்ன பண்றாங்க எம்பையருக்கு இங்க urgent சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. With every victory, the new minister would urge the emperor. Means would urge the emperor on to the next battle. Next battleக்கு நியூ மினிஸ்டர் என்ன பண்றாரு, எம்பரரை வந்துட்டு என்கரேஜ் பண்றாரு. நீடு தேவை கிடையாது, இங்க நீடும் ஒரு மீனிங் தான். பட் நம்மளுக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்கரேஜ் பண்றாங்க அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு மீன் பண்ணுது, சரிங்களா? அப்போ ஒரு வார்த்தைக்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேரா இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லலாம், பியூட்டியா இருக்கிறா அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். ஸோ பியூட்டியா ஃபேரா அந்த இடத்துல நம்ம எது யூஸ் பண்ணலாம், ரெண்டும் சிமிலர் மீனிங் தான். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணும்போது இங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுக்கு வந்துட்டு என்கரேஜ் த எம்பரர் on to the next battle நம்போது நம்மளுக்கு 4 ஆப்ஷன் வருது. எஸ். ஸோ 5th அது மாதிரி இங்க பார்த்துக்கலாம். பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மீனிங் பார்க்கும். ஸோ நம்மளுக்கு தேவை இப்போ வந்துட்டு ஆப்போசிட் மீனிங் ஃபார் ஃபேவர். ஃபேவருக்கு ஆப்போசிட் பார்க்கணும். ஃபேவர் எங்க இருக்கு? எஸ், ஹியர். Perhaps there is truth in this. So the newly appointed courtier shrewdly planted the idea of waging war against other kingdoms at court. After hearing several repeated arguments in favor of this idea, the emperor finally agreed. Yes. So favor of this idea. Favor இங்க வந்துட்டு நம்ம favor of this idea. Yes, that is they are doing something on behalf of their help பண்றதுக்கு, அதாவது அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா செய்யறாங்க, அவ்வளவுதான்ப்பா. சப்போர்ட் பண்றாங்க, சரிங்களா? அவங்களுக்கு ஃபேவர் பண்றாங்க, சப்போர்ட் பண்றாங்க, இல்ல வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்றாங்க என்கரேஜ் பண்றாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். எஸ். ஸோ ஆப்போசிட் மீனிங் மிஸ்டேக் கிடையாது, பயாஸ் கிடையாது, அப்பீல் கிடையாது, பனிஷ் பண்ணல. That is not punish, that is discouragement. Yes. Yes, that is discouragement. So opposite discourage. இங்க ஃபேவர்ன்றது வந்துட்டு லைக்னு சொல்லலாம், சப்போர்ட்னு சொல்லலாம், என்கரேஜ்னு சொல்லலாம். எஸ், அங்க வந்துட்டு என்கரேஜ் மீன் பண்ணுது. நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் ஹியர் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட். எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட். ஸோ நம்மளுக்கு 76ல இருந்து 5 கொஸ்டின் இருக்கு. After hearing several repeated arguments in favor of this idea, so they are supporting their idea. Okay.
encouraging of this idea, emperor finally agreed என்னும்போது they are supporting. So நம்மளுக்கு இப்போ 76 question என்னப்பா, what was the emperor's reaction when he saw the old minister? So old minister எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. old minister பார்த்த உடனே எப்படி இருந்தது reaction அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. So where is old minister? So fast-ஆ search பண்ணுங்க. old minister எங்க இருக்கு? An old man who had been a minister in the emperor's father's court grew worried and decided to do something about this situation. A few days later, when the emperor was out riding in the forest, he suddenly saw the old man. He greeted him like an old friend and inquired what he was doing there. The man pointed to two owls in the trees. I'm listening to their conversation. Yes, what are they saying? அப்படின்றத கேட்டிருக்கேன். He was ashamed to see him because he has replaced. Now he saw a relieved to see him because he wanted to his. He felt sorrow for the old man because he was talking to birds. Yes, he was pleased to see him. So எது? He was pleased to see him. Yes, என்ன பண்ணாங்க? So அவனை வந்துட்டு என்னது, ரொம்ப வந்துட்டு வருத்தத்தோட ஒன்றும் பார்க்கல. ஸோ pleased to see him. He was pleased to see him. Yes, அவனை வந்துட்டு பொலைட்டா தான் பார்க்கறாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ emperor reaction when he saw the old man. He greeted him like an old friend. Greeted him அப்படின்னும் போது welcomed him. அப்ப ப்ளீஸ் தான் பண்ணா. நம்ம என்ன பண்றாங்க, அங்க வந்துட்டு அவரை வந்து வருத்தமா வந்துட்டு எதுவும் சொல்லல. Like an old friend and inquired what he was doing there. Yes, so அதை பொறுத்த வரைக்கும் he was pleased to see him. 76. 4. Next. Which of the following best describes the newly appointed minister? So newly appointed minister என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். Newly appointed minister, where it is, there are negotiation. Newly appointed minister. The new ministers would urge the emperor on the next battle. The soldier grew tired after newly appointed minister. வேறங்கனா சொல்லிருக்காங்களா? Appointed minister. So the newly appointed minister planned the first campaign against a smaller neighboring kingdom. The emperor knew the ruler was cruel and felt justified in waging war against him. Having the superior arm, he easily defeated the kingdom. Everyone celebrated, but the campaign did not stop. Yes. So this is the answer. He was young and battle seemed too excited and adventurous. So we'll see. He was cunning and manipulated the empire into going to war. So going to war. Yes. He was dishonest and stole from the emperor. அது வரைக்கும் சொல்லிருக்காங்களா? So நம்மளுக்கு ஒன்னு மட்டும் போதுமே. He was cunning and manipulated the emperor. Newly appointed minister பொறுத்த வரைக்கும் எது கரெக்ட்? So newly appointed minister பார்த்தோம்ல. Come again. So the newly appointed minister planned the first campaign against a smaller neighboring kingdom. So வார்க்காக தான் வந்துட்டு பிளான் பண்ணிருக்காங்க. The emperor knew the ruler was cruel and felt justified in. So cunning அப்போ வந்துட்டு cruel. Emperor என்ன feel பண்ணாரு? Cruel and felt justified in war against him. Yes, that is correct. Having the superior army, he easily defeated the kingdom. Everyone celebrated, but the campaign did not stop there. With every victory, the minister would urge the emperor on the next battle. The soldier grew tired after 2 years of war, but did not situation began to deteriorate. Look after daily administration and resolve the disputes. So what is the answer? He was dishonest and stole from the emperor. He was dishonest பத்தி பேசிருக்காங்களா? So A தான் correct confirm. He was jealous of the old minister. Now that is, he was cunning and manipulated the emperor into going to war. Yes, so A. Why did the emperor reward the old man? எதுக்கு வந்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு ரிவார்ட் பண்ணாங்க, அதாவது பிரைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. So reward the old man. Why? Reward the old man.
old man last தான் நம்ம படிச்சிருந்தோம். He pointed two owls in the tree. I'm listening to their conversation. What are they saying? The emperor asked and believed they are negotiating the marriage of their children. The first owl wanted to know whether the other will be gifted his daughter. So to which second replied that would have gifted her 150 as the village were in ruin and as such were worthless. But with the emperor as ruler, would be such village. He returned. So honor தானே சொல்லியிருக்காங்க. So rewarded. இங்க இருக்கு லாஸ்டா இருக்கு. எதுக்கு அவ்வளவு தூரம் போனோம்? He returned home immediately, rewarded the old minister, putting him in charge of reconstructing the ruined village and dismissed the fortune teller from his court. Yes, reconstructing the, yes, where it is. That is, he was successfully at reconstructing the destroyed village. That is the answer. So, he was successful at reconstructing the destroyed village. In charge of ruining village, yes. Next. What justification did the courtier give for attracting the neighboring kingdom? So, attracting the neighboring kingdom. அதுக்கு என்ன justification கொடுக்கலாம்? The emperor need the money to maintain. The emperor one needed for the benefits of the emperor subject to better the condition of its people who were being unjustly treated by their ruler. It was his father's last wish. Its rules had attacked the emperor's kingdom during his father's reign. No, to better the condition, attack the neighboring kingdom. Neighboring kingdom, other kingdom. Perhaps there is true in this. So newly appointed minister waging war against the other kingdom at court. After hearing several repeated arguments in favor of this idea, finally agreed he was in. Okay, fine. So I think that is the answer. To better the condition of its people who were being unjustly treated by their ruler. That is the answer for this question. Under what circumstances did the emperor inherit his kingdom? தான் கேட்டிருக்காங்க. So எந்த situationல அவர் emperor ஆனாருங்க? The emperor had inherited a peaceful and prosperous kingdom at the young age. அப்படின்னு எதனா இருக்கா பாருங்க. சொல்லுங்க. After the ultimately early death of his father. So early death of his father என்பது untimely. So his father was suddenly killed. Kill இல்ல. The courtiers requested him to become king. No. Request பண்ணதுனால அவர் emperor ஆனதில்ல. So he inherited the kingdom on reaching a particular age. No. His father had died after an illness. So எதை பத்தியும் இவங்க சொல்லலையே. நம்மளுக்கு தேவையான பாயிண்ட் என்ன இங்க? The emperor had inherited a peaceful and prosperous kingdom at the young age after the early death of his father. அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்கணும். So எதுவுமே கொடுக்கல. None is the answer. So that's all about today's session. So இது மாதிரி நிறைய questions discuss பண்ண. Keep watch Sreedharscce Tamil. Thank you.